What is cloud computing؟ ايه هو الكلاود computing؟ طيب cloud computing is about providing on-demand IT resources over the internet. يعني بنعمل provide on demand الريسورسز بتاعت ال IT عبر الانترنت with cost per use pricing. ده غير يعني instead of purchasing and owning and maintaining physical data centers, you can leverage technology services such as computing capabilities, storage, databases in a manner based on your needs through a cloud service providers such as Amazon Web Service. يعني ايه؟ طيب الكلاود كومبيوتنج دي يعني بنبروفايد زي ما قلنا IT resources عبر الانترنت with cost per use pricing. يعني بتدفع مرة واحدة على حسب استخدامك بدل ما تشتري أو تجيب يعني physical data centers. بتقدر عبر الكلاود كومبيوتنج دي انك تشتري حاجات زي الستورج والداتابيسز مساحة عشان تحط عليها الحاجات اللي انت محتاجها وتفضل عاملها سيف يعني على الكلاود سيرفيس دي، زي مثلا الامازون ويب سيرفيسز. طيب who are using الكلاود كومبيوتنج بقى؟ مين اللي بيستخدموا الكلاود كومبيوتنج اللي احنا لسه متكلمين عنه؟ اللي بيستخدموه هما organizations of all types such as data backup, disaster recovery, email use, office virtualization environments, software development and testing, big data analytics, web applications that are used by customers. يعني ايه؟ يعني بيستخدموه جماعات من جميع الانواع بقى، ايا كان data backup او disaster recovery او email use، زي اللي بنشوفه مثلا لما تخسر حاجة من الاكونت بتاعك بتروح للناس زي دول بيرجعوا لك الحاجة بتاعتك. والسوفت وير ديفلوبمنت اللي بيعملوا ويندوز والتستنج لما حاجة جديدة تنزل، والبيج داتا اناليتكس بتاعت البورصة وحاجة زي دي. زي according to Gartner, global spending on cloud services will reach $260 billion this year, up from $219.6 billion. It's also growing at a faster rate than the analytics expected. يعني بيقولك طيب ايه هي الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعت الكلاود كومبيوتنج؟ هي المميزات والعيوب بتاعت الكلاود كومبيوتنج. المميزات هي الهاي سبيد، ان الكلاود كومبيوتنج allows you to deploy your service quickly in fewer clicks. The faster deployment allows you to get the resources required for your system within fewer minutes. انها cloud computing دي حاجة سريعة. وكمان backup and restore data. Once the data is stored in iCloud, it is easier to get the backup and recovery of that, which is otherwise very time-taking process on-premise. يعني بيقولك إن أول ما تحط الداتا بتاعتك على الكلاود دي خلاص بتقدر تجيب الداتا دي في أي وقت ومن أي جهاز، وإن في automatic software integration اللي هو in the cloud. يعني software integration is something that occurs automatically. Therefore, you don't need to take additional efforts to customize and integrate your applications as per your preferences. يعني كمان هنيجي بقى للعيوب بتاعت الكلاود كومبيوتينج، ان فكرة الافكتيف سبيد. ايه هي الافكتيف سبيد؟ لو مثلا if a client is using an internet which used by multiple users to download files such as music, documents and many more, this will reduce the speed of the cloud. يعني لو في واحد بيستخدم النت في اللي هو في ناس كتير قوي بتستخدمه في البيت مثلا عشان يحمل حاجات زي الموسيقى والدوكيومنتس والحاجات زي دي، ده هيقلل من السرعة بتاعت الكلاود. وفي كمان security issues as cloud computing is very secure. ان cloud computing دي حاجة آمنة بس بيحتاج IT consulting firms assistance and advice. Neglecting this can lead to the fact that business will become vulnerable to the hackers and threats. ان ده هيؤدي ان البيزنس ده هيبقى متاح للهاكرز والثreats ان هم يسرقوه. واخر حاجة في disadvantages اللي هي العيوب agreements. There are many vendors available which have agreements that are non-negotiable. It is one of the disadvantages for the companies. طيب ونيجي بقى لآخر حتة اللي هي الهيستوري بتاعت الكلاود كومبيوتينج. هي التاريخ بتاع المجال بتاع cloud computing. What is the history of cloud computing? Cloud computing as a term كمعنى has been around since the early 2000. كان في بداية 2000. But the concept of computing as a service has been around for much longer, as far as the 1960s, when computer progress would allow companies to rent time on a mainframe rather than to have to buy one themselves. كان موجود زمان قوي في 1960 من غير ما تشتري حاجة. طيب
ايه هي بقى الاكزامبلز بتاعت الكلاود كومبيوتنج؟ cloud computing underpins a vast number of services، موجود في كمية services كتير. that includes customer service like Gmail or the cloud backup، زي customer service بتاع جيميل أو cloud backup بتاع الايفون بتاع الفوتوز كل الداتا اللي عليه. through to the service which allow large enterprises to host all their data and run all of their applications in the cloud. Netflix relies on cloud computing. حاجة من أشهر الحاجات اللي بتعتمد على cloud computing هي Netflix. To run its video streaming service، عشان الفيديو streaming service اللي بتقدمها Netflix and its other business system too and have a number of other organizations. ودي كانت كل حاجة عن cloud computing. دي نهاية البرزنتيشن و thank you جدا يا دكتور ندى.